போயிடுச்சு. Once again we are meeting. Okay, straight away we'll step into the syllabus. So actually we are discussing the last class la pathina I have done some problems. Board clear irukka pa? So before enak glare adikira mari irukka adha kekren. So the board is clear, please tell me quick. Yes sir, clear only sir. Yes, clear, right. Okay, thank you very much. We'll proceed. I hope you all done the half-yearly examinations quite well, right? I hope. If not, please forget about that. So now we are going to step into the past. Our aim is focusing on your public examination, common examination. Importantly, we are going to prepare for the engineering entrance examination. That is our main focus. Stay focused on that. Now we'll discuss. I told you the major part for 11th standard and 12th standard is nothing but the calculus. The calculus is divided into two important categories. One is called a differential calculus, another one is called integral calculus. I told you differential calculus is derivative, integral calculus is antiderivative. I have given lot of formulas. Just you go through your textbook, we have lot of formulas and concept and rules. In the last class, actually, I have discussed the applications, the real life in integrations. I have did so many problems. The bike collide aguma agada force 40 meters. Last problem adha pota mari enak nabam irukku. And also we are discussing about the methods of integration. Already sonna nariya methods irukku integration solve பண்றதுக்கு, because in this 11th standard syllabus we have only indefinite integrals. Indefinite integral means we don't have any intervals. That's why after completing, after integrating, after finding the antiderivatives, every time we are putting the constant of integration called is C in one போடுவோம் இல்லையா, அது காரணம் இது வந்து indefinite integrals. இப்போ நான் நிறைய சொன்னேன், லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கூட சில மெத்தட்ஸ்லாம் சொன்னேன். டைரக்ட் மெத்தட், டீகம்போசிஷன் மெத்தட் அண்ட் f of ax plus b வந்தா எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி. இன்னைக்கு ரெண்டு மெத்தட் நம்ம பார்க்க போறோம். ஒன் இஸ் கால்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன். அனதர் ஒரு மெத்தட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா integration by parts. இது ரெண்டுமே முடிக்கணும்ன்றது எனக்கு இருக்கு. அதனால I need your cooperations. Shall we move into that? போலாமா? Are you ready, please? Yes, thank you. Right. Yes, we'll move on. Take down the first one is method of substitution. Method of substitution. So most of the time we'll use this method of substitution. So what is a method of substitution? Abdina, we can call it as changing of variable. We can change into some variable. Suppose we have I is equals to integral function f of x into dx. Na, we can change this f of x into some other function. நான் என்ன பண்றேன், இந்த Sir, you have muted, sir. I is equals to integral f of x dx. Can you hear me, please? Yes, sir. Yes, sir. Right. Sorry for the disturbance. So x is equals to g of t. Then immediately I can write dx by dt as g dash of t. Now instead of this dx, I can write this as g dash of t into dt. Then this I becomes I na integration. F of x, I can write this as f of g of t into dx. Instead of dx, I can write this as g dash of t into dt. This is called substitution method, which means that
changing the variable. Actually, given problem, we have the variable in x. We have converted into in terms of t. இங்க முக்கியமா நீங்க என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, whenever we are changing the variables, we have to change this dx also. That is very important. அதுதான் changing of variable. Once the variable is changed to t, everywhere it should be a t. அதுதான் concept. This is called, the method is called a change of variable method. இப்போ சில ரிமார்க்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். முக்கியமான ரிமார்க்ஸ், அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் கூட சொல்லலாம். இதை ஃபர்கெட்டே பண்ணக்கூடாது. டைரக்ட் ரிசல்ட்ஸ். Sometimes we have MCQ questions. ஏன்னா நம்ம வந்து we are preparing for your entrance exam. I told you this is a legendary course program, not only for your 11th standard, 12th standard, it is also useful for your entrance. அப்போ அந்த மாதிரி சமயங்கள்ல இப்பயே இதை நோட் பண்ணிக்கணும். சில சமயங்கள்ல உங்களுக்கு MCQ கொஸ்டின் இருக்கும்போது அங்க கீ எல்லாம் கிடையாது. We don't have any step marks. Directly only the answer. There, the first one is integral f dash of x divided by f of x into dx. Then you can write this as immediately log of f of x plus c. And the second remark, integral f dash of x divided by root f of x into dx. Then you can write this as 2 into root of f of x plus c. Please take down 2 into root of f of x plus c. So these are the two important results, or we can say the remark, where you can use the standard results directly. This is the result we can use directly. Problem போடும்போது தெரியும். இப்போ நீங்க இந்த substitution methodல சில முக்கியமான trigonometric formulas தான் நம்ம வச்சுக்கணும் மைண்ட்ல. We are going to use some important trigonometry identities which are very very useful. சரிங்களா? பார்க்கலாமா? அந்த trigonometry ஒரு 4 தரேன். I'll give you 3 important identities. First one is sin squared x is equals to 1 minus cos 2x divided by 2. இது எப்போ இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்ஸ்டிடியூஷன்ல integral in terms of sin power nx dx or cos power nx dx. So இந்த மாதிரி கேசஸ் கொடுப்பாங்க. sin power nx, cos power mx, or இந்த மாதிரி integrals ஃபார்ம்ல இருந்தா we can use this one first. அடுத்து cos squared x is equals to 1 plus cos 2x divided by 2. நான் ஏற்கனவே இதை கொடுத்துருக்கிறேன். ஆஃப் ஆங்கிள் ஃபார்முலால கூட நம்ம போடலாம். ஆஃப் ஆங்கிள் ஃபார்முலால we can write 1 plus cos x is equals to 2 cos squared x by 2. And similarly, please, I want everybody to take this because we can memorize. நிறைய பேர் ஸ்கிப் பண்ணிடுவீங்க trigonometry because since you are studying in 11th standard, one of the important, very very vital and very very important, we cannot avoid அப்படின்னு சொன்னா the trigonometry தான் 11th standardல. So 1 minus cos x. Next one, simply we have sin x. 2 sin x by 2 cos x by 2. சொல்லுங்கம்மா ப்ளீஸ். யாரோ டவுட் கேக்குறீங்க? கம் ஆன் குயிக். இல்லையா? Shall I proceed? Yes, sir. Any doubt? Kamalam, any doubt, ma? Arsha? Any doubt? Priyadarshini? Rubika? Anybody having doubts? No, sir. No, right. Okay. Shall I proceed? Right. Sir. Right, right. இப்போ பாருங்க இந்த முக்கியமான அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் 2 பாருங்க sin 3x and cos 3x using the 3a formula. Sin 3x is equals to 3 sin x minus 4 sin cube x. Next, cos 3x, we can write this as 4 cos cube x minus 3 cos x. இப்போ எப்போ இதை யூஸ் பண்ணலாம்னா, எனக்கு ஒருவேளை அங்க sin cube x ன்னு ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கு, cos cube x ன்னு ஃபங்க்ஷன்ல இருக்குன்னா இதை டெரைவ் பண்ண. I want to find out the sin cube x அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா we can write this as 3 sin x, bring this sin 3x this side, minus sin 3x divided by 4. We can easily integrate because we have sin x here, sin 3x. Next, cos cube x, then we have bring this cos 3x this side. இல்லையா? இப்போ 4 cos cube x இப்படி இருக்கும், cos 3x minus 3 cos x அப்படிக்கா போனா plus 3 cos x divided by 4. So using this
Whenever it is given in the form of sine power nx or sine power cos power nx, that is sine squared x, cos cube x, sine power 4x, every you can use these 4 formulas. Please take down. The next one, we are going to solve some problems using the substitution method. Take down the problem. First one, integrate or find the antiderivative of. Find the antiderivative of. Find the antiderivative of e power x minus e power minus x divided by e power x plus e power minus x. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும், சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட்னு வர மாதிரி இருந்ததுன்னா you have to try the first 2 results I have given. The remark ரெண்டு கொடுத்தேன் இல்லையா, அதை இப்போ என்ன பண்ணுவோம், you can take this as I. ரெண்டு மெத்தட்லயும் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன், டைரக்டாவும் போட்டு காட்டுறேன், சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட்லயும் e power x plus e power minus x into dx. The first method is substitution method. Let us take t is equals to e power x plus e power minus x. Then dt by dx, e power x integration differentiation is e power x. E power minus x differentiation is e power minus x. Now we want to find out dt. We can write this as e power x minus e power minus x into dx. That is in your numerator. நீங்க எல்லாம் ஆஃப் இயர்லி எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க இல்ல, நான் போடுற அந்த சம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சில வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கும், வந்திருக்கும், கேட்டிருக்கோம். அப்ப நீங்க ஸ்ட்ரக் அப் ஆயிருப்பீங்க. Now it is very useful, right? So now which is equals to I is equals to integral this e power x minus e power minus x dx can be written as dt, and e power x plus e power minus x can be dt. So what is the formula for dt by dt? Usually எப்பொழுதுமே variable x இருக்கும், the general variable. Now it has changes to t with the integration of dt by dt, which is equals to what? Log t. I can write this as log t plus b, but we have taken the t as your t is equals to e power x e power minus x plus c. இது ஒரு 2 மார்க்ஸ்ல கேட்டா இந்த ஃபார்மட்ல தான் போடணும் using the substitution. Suppose the same question is asked in your MCQ question, directly you answer. பாருங்க, நீங்க you are familiar in differentiation. I hope all the students, those who are attending this meeting, attending this in Zoom, everybody knows you have a very good knowledge in differentiation. So if you take e power x plus e power minus x, that is in denominator, you differentiate that. E power x differentiation is e power x, e power minus x differentiation is minus e power x, which is in your numerator. When I take the function which is in denominator, you differentiate that, that should be in the numerator, then immediately I can say the answer is log of the function which is in denominator. You can write this as e power x plus e power minus x plus c. Suppose we have a function I is equals to integral. Here we have x square plus 1. We have 2x into dx. Or x square plus 1 and differentiate pannunga, we'll get 2x. That is in your numerator. Therefore, I can say this is called log of x square plus 1 plus c. That is the answer. Okay. So that 2 results makes you the problems are very, very easy. Can you able to follow this, Kamalam? Varshika, Arshika, everybody, boys, Puridapa, yes, right. Yes, sir. Please take down, please take down. So let us consider the next problem. So integrate the next one, integrate I is equals to integral 10x power 9 plus 10 power x log base 10 divided by
10 power x plus x power 10 into dx. சரியா? இதையும் நீ டைரக்ட் மெத்தட்லயே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்களேன். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், I just take t is equals to 10 power x plus x power 10. Then your dt by dx, differentiation of this. Can anyone tell me what is the differentiation of 10 power x? Anybody? Kamalam? Or anyone from boys 10 side? power x into log 10, sir. Very good, ma. 10 power x into log 10. And similarly, x power 10 means this is of the form x power n. N into x power n, that is 10x power into 10 x minus power 9. அப்போ பாருங்க, that is 10x power 9 plus 10x log a base e power 10. அப்ப நான் immediately என்ன சொல்லிடலாம், the differentiation of denominator is in the numerator. அப்ப this is the fall function, the f of x. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம், immediately the function f of x log t போடலாம். I is equals to log of t plus c. Okay, then what is t? You have taken t as 10 power x by x power 10 plus c is the answer. Please take down. Excuse me, sir. Yes ma, yes please. Sir, அங்க dt by dx ல 10 power x into log 10 ன்னு வரும் sir. Right, sorry ma. Log 10. Please change that. That is log 10. Good, thank you. So let us go for the next problem. The next one. Integrate cot x divided by log sin x into dx. Let us consider this is equals to I. Your I is equals to integral cot x divided by log sin x dx. Can anyone tell me which one I have to take t or u? Any variable you can substitute. இப்போ நான் u ன்னு ஒன்னு எடுக்கிறேன். எதை திரும்ப எடுக்கணும்? Denominator இருக்கிற ஃபுல்லா எடுத்துங்க. Log of sin x. Then you can write du is equals to log of sin x. This is called function of function. அப்ப முதல்ல log புரிய differentiation. Log x னா 1 by x. X க்கு பதிலா sin x இருக்கு. I can differentiate this 1 by sin x. And the function, the bracket குள்ள இருக்கிறத differentiate பண்ணணும். Sin x differentiation is called cos x. Into du by dx வரும். Now we can write this as du is equals to cos x by sin x, which is called cot x into dx. That is in your numerator. Your I becomes integral cot x dx. You can write this as du, and log sin x you can write this as u. Du by u is equals to the integration log of u plus c. We have taken u is nothing but your log sin x. Our log of log sin x plus c is the answer. Very easy. Substitution method, among all the methods, substitution method is very simple. புரியுதுங்களா? ரொம்ப ஈஸியா போட்டுறலாம் substitution method. ரெண்டு ஐடியா, அந்த 2 root x சொன்ன இல்லையா, அதுவும் log of x ன்றலாம் இன்னும் குயிக்கா போட்டுறலாம் அந்த ரெண்டு ரிமார்க்கை வச்சு. அடுத்தது the next one. Integral, the next problem. Integrate. The next one, quick. Please, time இல்லாதனால குயிக்கா போறோம். நிறைய சிலபஸ் இன்னும் முடிக்கணும் நம்ம. இல்ல, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து +2க்கு ப்ரிப்பரேஷன்ல போயிடணும். Then we have differentiation, integration முடிஞ்சிருச்சு. இன்னும் வெக்டர் அல்ஜிப்ரா இருக்கு. அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல. மேட்ரிசஸ் உடைய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தாதான் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட், cosecant x divided by log of tan x by 2 into dx. So we have to find I. I is equals to integral cosecant x divided by log tan x by 2 plus into dx. Anybody from boys side la, which one I have to substitute? எதை வந்து tr எடுத்துக்கணும் அல்லது u எடுத்துக்கணும்? So I take this as tan x by 2. log of, very good, tan x by 2. இப்போ நீங்க விவரமா இங்க சொல்லணும், t differentiate பண்ணா dt by dx. Log of tan x by 2, 1 by tan x by 2. Again in the tan x by 2 பாருங்க மூணு ஸ்டெப்ஸ் இங்க இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் logarithm உடைய secant square x by 2. Very good, secant squared x by 2. Again we have to differentiate this x by 2. இதோட முடியல, வெறும் x தான் completed problem. Here we have x by 2. X by 2 differentiation 1 by 2. Therefore I can write tan x by 2 secant square x by 2 1 by 2. You can put 1 by 2 வெளியில எடுத்துட்டு secant square x by 2 எப்படி போலாம்னா
1 by cos squared x by 2. 1 by cos squared x by 2. அடுத்து tan x by 2 எப்படி போலாம்னா sin x by 2 cos x by 2. அப்ப உல்டா போட்டா மேல cos x by 2 போயிடும் divided by sin x by 2 இங்க இருக்கும். கரெக்ட்டா? So you can write this as 1 by 2 cos squared x by 2 into sin x by 2. In the 2, in the cos x by 2 cancel ஆகும். Cos squared x ல இல்லையா? We have 2. அப்ப cos x by 2 sin x by 2. So we can write this as dx. இப்ப பாருங்க, you can write யாரா இதனுடைய ஃபார்முலா சொல்லுவீங்க, du by dx 1 divided by 2 cos x by 2 sin x by 2. What is the formula? இப்பதான் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு ஆஃப் ஆங்கிள் ஃபார்முலால. sin theta. Very simply sin x. இது Sin sin 2x ன்னு சொன்னாமா, we can write sin 2x, we can write this as 2 sin x cos x. அதேதான் இங்க x by 2 னா simply we can sin x. Your du is equals to 1 by sin x. That is nothing but cosecant x. இந்த dx cross multiply பண்ணா cosecant x dx. அப்போ therefore your I becomes integral cosecant x dx. I can write this as du by log of tan x by 2. I can write this as t. So sorry, that is called t தான் சொல்லியா, the t. So you can take this as t dt. About dt divided by log of tan x by 2 t. So you can write this as log of t plus c, which is equals to log of, what is t value? We have taken t as log of tan x by 2 plus c. That is the answer. So this is all substitution methods. Next problem. Integrate. The next one. Integrate sin 2x divided by a square plus b square into sin squared x into dx. Let us consider this as I. Your I is equals to integral sin 2x divided by a square plus b square into sin squared x into dx. இப்போ எதை t ன்னு எடுக்கணும்? Which one I have to take? Kamalam, Arisha, boys, எது எடுக்கலாமா? Very good. T is equals to a square plus b square into sin squared x. Now you differentiate this. dt by dx is equals to a square plus b square. அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்னா a square differentiate பண்ணா that becomes 0. b square is constant, அதனால அப்படியே வச்சுக்கலாம். sin squared x differentiation நல்லா கவனிங்க. பவர் ரூல் ஃபர்ஸ்ட் 2 sin x. அப்புறம் இந்த sin x பண்ணா we'll get cos x. 2 sin x cos x. Then your dt is equals to b square. இந்த 2 sin x cos x எப்படி போடலாம்? sin 2x போடலாம். பாருங்க எவ்வளவு trigonometric ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு. எல்லா ப்ராப்ளத்திலும் almost all the problems we have a trigonometric formula. அப்ப b square sin 2x இந்த dx இப்படிக்கா போனா we can get b square sin 2x. But in the numerator we have only sin 2x. அப்ப இந்த b square கொண்டு வந்துருங்க. dt divided by b square. This is the first problem. அந்த மாதிரி போட போறோம். மீதி எல்லாம் sin 2x dx. யூசுவலா லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் வரைக்கும் மேல என்ன இருக்கோ அதே வேல்யூ தான் இருக்கும். இங்க sin 2x dx உடைய வேல்யூ dt by b square. அப்ப I can write this as dt divided by b square. A square plus b square sin square as t. The 1 by b square has taken common. We have dt divided by t. So 1 by b square into log of t plus c, which is equals to 1 by b square log of t. So what is t value? A square plus b square sin squared x. A square plus b square plus sin squared x plus c is the answer. பாருங்க. So முன்னாடி ஏதாவது இருந்தா இல்லனா கூட நம்ம இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துடலாம். கான்ஸ்டன்ட்ஸ் we can take dt by b square. என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதுக்கு மட்டும் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியதுதான். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன். The next problem.
integral sin inverse of x divided by root of 1 minus x square into dx. இது வந்து சும்மா ஒரு சேலஞ்சபிள் ப்ராப்ளம் தான். பாய்ஸே கேட்போம், எதப்பா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க? which one I have to take as u in the integration? Sin x, sir. Sin x, very good. You can take t is equals to sin inverse of x. Then what happened? dt is equals to sin inverse of x உடைய differentiation 1 by root of 1 minus x squared. அப்புறம் இந்த x உடைய differentiation வந்து dx. அப்ப அது அப்படியே இருக்கா பாருங்க, dx divided by square root of 1 minus x squared. So அதுக்கு பதிலா என்ன போடலாம்? I can write this as dt. This becomes I of sin inverse of x. Sin inverse of x is dt into dt. இது வரைக்கும் பாத்தீங்க dt by dt தான், log t, log u, log t அப்படிதான் மாறி மாறி போகுது. இங்க t வந்துருச்சு, t integrate பண்ணா we'll get t square by 2 plus constant. But we have taken t as sin inverse of x. Therefore, the answer is sin inverse of x the whole square by 2 plus c is the answer. Please take down. சார் சொல்லுங்கம்மா. சார் இந்த சம்ல நம்ம எப்படி அந்த ஸ்டாண்டர்டான ஈக்குவேஷன் எப்படி இதுல யூஸ் பண்றது சார்? பண்ண முடியாதுமா அதுல. only the standard results சார். ரெண்டு விஷயம் இருந்தாதான் ரூட்டுக்குள்ள 1 minus x square இருக்கு. இப்ப டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பாருங்களேன், we have minus 2x, அது அங்க இல்ல. suppose we have 1 minus x squared, அங்க minus 2x ல வெறும் 2x இருந்தா கூட அதை கொண்டு வந்துடலாம், மைனஸ் மைனஸ் வெளியில போட்டுருவேன். பட் இங்க இதுக்கும் அதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. அது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்பொழுது which is in numeratorல இருந்தா மட்டும்தான் we can use the two rules. அதுக்குன்னு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குல்ல, அதுக்கு தான் சொன்னேன். அது ரூட்டுக்குள்ள இருந்தாலும் ரூட்டுக்குள்ள இல்லைனாலும் அதனுடைய டிஃபரன்ஷியேஷன் மேல இருக்கணும், இல்லைன்னா அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண முடியாது. இங்க இல்லையே, 1 minus x square டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பாரு, 1 is 0, minus x square becomes minus 2x. அது இருந்தா தான் அந்த ஃபார்ம். ஒருவேளை அங்க வெறும் x மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, சப்போஸ் இந்த கொஸ்டின்ல dx divided by root of 1 minus x square into இங்க x மட்டும் தான் இருக்கு. பட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா எனக்கு minus 2x வரணும். அதனால நான் minus 2 மல்டிப்ளை பண்றேன், minus 2 ஆல டிவைட் பண்றேன். இப்போ நீ ஆன்சர் minus 1 by 2. நான் என்ன சொன்னேன், this is of the form எப்படி இருக்குன்னா integral f dash of x divided by square root of f of x into dx. அதனுடைய ஆன்சர் வந்து 2 into root of f of x. அப்போ 2 into root of f of x. Your f of x is 1 minus x square plus c. இந்த 2 cancel. Therefore, the answer is minus 2x square plus c. இப்படி இருந்தா தான் இதை அப்ளை பண்ண முடியும். ஓகேவாமா? கமலமா யார் கேட்டீங்க? ஹரிஷாவா? ரைட்மா. ஓகே, now it's okay. Roshni, right, Roshni. Okay, Roshni, please take down. We'll move on to the next one. The very interesting. So Roshniயே சொல்ல போறீங்க, which one I have to take t, எதை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன் அப்படின்றத நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க. Integral root x divided by 1 plus root x into dx. Let us consider this as I. Which one I have to take this as t? Roshni. 1 plus root x எடுத்துக்கலாமா? I can take t is equals to 1 plus root x. Root x you can write this as x power 1 by 2. Then dt equals to 1 differentiation is 0. X power 1 by 2 power rule 1 by 2. 1 by 2 minus 1 which is equals to minus 1 by 2 plus into dt. X differentiation is dx. Now you can write dt is equals to 1 divided by 2. X power minus 1 by 2 denominator வந்தா plus ஆயிடும். அப்ப x power 1 by 2 you can write this as root x into dx. But in the numerator we have, நல்லா கவனிக்கணும், root x dx தான் இருக்கு. In the numerator we have root x dx. அப்ப நான் நம்ம வெறும் dx உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். அப்ப your dx value is equals to cross multiply 2 into root x into dt. So you have to be very 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 cautious here. என்ன அர்த்தம் இங்க? 2 into root of x into dt. இப்போ இந்த root x உடைய வேல்யூவை in terms of t ல போட போறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, அதுதான் சொன்னேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த root x இருக்கு இல்லையா, x power 1 by 2, அதனுடைய வேல்யூ தேவைன்னா இந்த 1 அந்த சைடு போயிடும். அப்போ t minus 1. Where root x comes, அங்க t minus 1 போடுவேன். அப்போ 2 into t minus 1 into dt.
which is equals to 2t minus 2 into dt. அப்போ dx உடைய வேல்யூவை you can write this as 2t minus t into 1. சரிங்களா? இல்ல இப்படியே கூட நீங்க வச்சுங்க. ஏன்னா ஏற்கனவே ஆல்ரெடி அங்க ஒரு ரூட் எக்ஸ் இருக்கு, அங்க ஒரு ரூட் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா? so we can write this as அங்க ஒரு ரூட் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அப்போ அங்க போடும்போது your I is equals to integral root x, your root x is t minus 1 into dx, இதனுடைய வேல்யூ 2 into t minus 1 into dt divided by 1 plus root x. 1 plus root x ன்றது t. சரியா? இன்னொரு முறை சொல்றேன் பாருங்க. I equals to root x divided by 1 plus root x into dx is given. I have taken t is equals to 1 plus root x. அந்த root x தான் x power 1 by 2. அதை differentiate பண்ணா t differentiate பண்ணா dt. 1 differentiation is 0 போட தேவையில்ல. x power 1 by 2 differentiation is 1 by 2. x power 1 by 2 minus 1 minus 1 by 2. Rearranging will get 1 by 2 root x into dx. I want dx. Your dx is equals to 2 root x in dx. நான் எப்பவுமே சொன்னேன் very beginning substitution சொல்லும்போது if you change the variables completely have to change. இங்க x இருக்கு, அப்ப அந்த root x உடைய வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட்ல போய் பாருங்க. From that we have derived root x is equals to 2 minus 1. Wherever root x comes, you can put t minus 1. Here I am putting t minus 1, 2 into t minus 1 into dt. So let us take 2 is constant, common outside. T minus 1, t minus 1, we can write this as t minus 1 the whole square into dt divided by 2. This is of the form a minus b the whole square. 2 into t square minus 2t plus 1 divided by t into dt. Your 2 into t square by t, which is equals to t minus 2 into t. The divide panna will get simply 2 1 by t into dt. Now you integrate. 2 into integration of t, I can write this as t square by 2 minus 2 into integration of dt t, integration of dt by t, which is equals to log t plus c. சரிங்களா? இப்போ last step 2 into we have taken t is what 1 plus root x. அப்ப எங்கெல்லாம் t வருதோ அதுல 1 plus root x the whole square by 2 minus 2 into 1 plus root x plus log of 1 plus root x plus c is the answer. That's all. So பாருங்க, so far போட்ட ப்ராப்ளத்துக்கும் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம், lots of difference. சரியா? அதனால தான் இந்த சம் போட்டேன். இன்னொரு முறை சொல்லித்தரேன். ஏற்கனவே ஃபெமிலியரா இருப்பீங்க. t என்பதை 1 plus root x ன்னு எடுத்தேன். அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது எனக்கு dt கிடைச்சது. அதனுடைய வேல்யூ 1 by 2 root x dx. அதுல இருந்து dx டெரைவ் பண்ண 2 root x dt. dx கம்ப்ளீட்டா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் t ல இருக்கணும். பட் இங்க root x ன்னு ஒன்று வந்ததுனால அந்த root x க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன். அது t minus n. இது எடுத்துமே உன்னுடைய i ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது root x க்கு பதிலா 1 minus t t minus 1 போடுறேன். and dx க்கு பதிலா 2 into t minus 1 into dt. 2 times t minus 1 இருக்குனால I can put t minus 1 the whole square divided by t. t minus 1 the whole square expansion is t square minus 2t plus 1 divided by t. Throughout dividing by t, we'll get t minus 2 plus 1 by 2 into tt. அதை இன்டகிரேட் பண்றேன். ஃபைனலா t உடைய வேல்யூவை 1 plus root x ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கேன். தட் இஸ் த ஆன்சர். ப்ளீஸ் டேக் நோட். சார் அந்த 2 எடுத்து வெளிய மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாமே சார்? எதமா எந்த 2மா? அந்த வெளிய இருக்க 2 காமனா பண்ணலாம்ப்பா. பண்ணி போடலாம். அதோட ஸ்டாப் பண்ணி போட்டீங்கன்னா we'll get what is answer multiplying by 2. We'll get 1 plus root x the whole square simply. 2 into 2 which is equals to minus 4. 1 plus root x and then 2 into log of 1 plus root x plus c. Final answer இதை கூட கொண்டு வரலாம். இப்படியே ஸ்டாப் பண்ணாலும் you will get the full marks. இல்ல லாஸ்ட்ல நீங்க வேணும்னா கூட you can completely everything is multiplied by 2. The next problem. Integrate. Boys சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதுல எதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம்? Integrate alpha beta x power alpha minus 1 e power minus beta x power alpha. We can take I is equals to this into dx. So clearly it's a substitution method. But நம்ம தெளிவா இருக்கணும். எதை வந்து நம்ம we have to take as
the substitution uன்றதை எது எடுக்கலாம்? What is u? Anybody? Sir, alpha, beta, x Alpha, power, beta, x, alpha minus power 1. 1. நல்லா கவனிச்சுங்க தம்பி. எப்பொழுதுமே இங்க இந்த மாதிரி வரும்பொழுது லாகர்தம் Sir, alpha minus 1. ஆல்பா மைனஸ் 1 அப்ப எடுத்து அதை கான்ஸ்டன்ட் ஆச்சுமா அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியாது. எக்ஸ்ன்ற வேல்யூ எடுக்கும். இங்க எக்ஸ்போனென்ஷியல் இருக்கு இல்லையா, அதை பண்றதுதான் கஷ்டம். அந்த எக்ஸ்போனென்ஷியலுக்கு மேல என்ன இருக்கோ அதை நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. பாருங்க, மைனஸ் இங்க இருக்கிறதுலாம் இடத்துல வேஸ்ட், இதை தான் எடுக்கணும். பீட்டா எக்ஸ் பவர் ஆல்பா. ஏன்னா ஆல்பா மைனஸ் 1 எடுத்தா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது அது குறையும் தவிர, இங்க பாருங்க ஆல்பால இருந்து 1 குறைஞ்சாதான் இந்த வேல்யூ வரும். அதனால நான் என்ன பண்றேன், மைனஸ் பீட்டா எக்ஸ் பவர் ஆல்பாவை ஐ எம் டேக்கிங் யூ. அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க, du is equals to minus beta constant x power alpha differentiation alpha x power alpha minus 1 and x பண்ணும்போது will have dx. எனக்கு தேவை dx உடைய வேல்யூ என்னன்றதா பாருங்க. இங்க என்ன இருக்குன்னா ஆல்பா இருக்கு, பீட்டா இருக்கு, x பவர் ஆல்பா மைனஸ் 1 இருக்கு, இங்க dx இருக்கு. மைனஸ் மட்டும் தான் தெரியல. அப்போ மைனஸ் du equal to we can write alpha beta x power alpha minus 1 dx. இந்த எல்லா வேல்யூஸும் இங்க இன்டெகிரல்ஸ்ல வந்துருச்சு. அப்ப ஆல்பா பீட்டா எக்ஸ் பவர் ஆல்பா மைனஸ் 1 இன்டூ டிஎக்ஸ் எப்படி போடலாம்னா, ஐ கேன் ரைட் திஸ் அஸ் மைனஸ் டியூ. அப்ப இன்டகிரேஷன் எப்படி மாறிடும், இன்டகிரல் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஆல்பா இ பவர் யூ இன்டூ டிஎக்ஸ். டிஎக்ஸ் உடைய வேல்யூ மைனஸ் டியூ. எப்படி சிம்பிளா மாறிச்சு பாருங்க. அவ்வளவு பெருசா இருந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் இன்டகிரேஷன் ஃபார்ம் சிம்பிளி இட் கேம்ஸ் இ பவர் யூ இன்டூ டியூ. What is e power x integration? E power x. அப்ப e power into integration e power u. முன்னாடி மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் பிளஸ் கான்ஸ்டன்ட். The answer is minus u e power u. That is called minus beta x power alpha plus c. That's all. அப்போ என்ன இந்த ப்ராப்ளத்துல இருந்து உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா, இந்த நெக்ஸ்ட் இயர்ல பாத்தீங்கன்னா காமா இன்டெகிரல் ஒன்னு இருக்கு. Okay, in next year we have a formula called gamma integral. அது வந்து definite integrals, இன்டர்வல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. சரியா? அந்த சமயத்துல இதே மாதிரி சம்ஸ் நம்ம காமா இன்டெகிரல் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம். அதனால இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? இது வந்து ஜஸ்ட் கிளியர்லி a substitution method. வேற எந்த ரூலும் கிடையாது. எக்ஸுக்கு பதிலா யூக்கு பதிலா ஐ ஹவ் டேக்கன் தட் மைனஸ் பீட்டா எக்ஸ் பவர் ஆல்பா. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் குயிக். அடுத்து இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் போயிடலாம். ரெண்டு சம் தான் இதுல இந்த எக்ஸசைஸ்ல. நெக்ஸ்ட் ஒன் x into integrate x into 1 minus x power 17 x into 1 minus x power 17. சரியா? Let us take your I is equals to x into 1 minus x power 17 into dx. I is equals to x into 1 minus x power 17 into dx. So x into 1 minus x power 17 into dx. Now the substitution method, put t is equals to in the 1 minus x எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ இந்த 1 minus x யூன் எடுத்தா what is x? What is x value? Come on, இந்த minus x அப்படிக்க போனா plus x, இந்த t அப்படிக்க போனா 1 minus t. 1 minus t. அப்ப இந்த dx தான் எனக்கு தேவை. x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண dx, 1 differentiation 0 minus t differentiate பண்ண dt. அப்ப instead of dx I can put minus dt. Now your I becomes integral x. Your x is nothing but in terms of t 1 minus 2 1 minus x which is called t power 17 into dx which is equals to minus dt. So let us take minus common, multiply t power 17 into 1 t power 17 minus t power 17 into t power t power 18 into dt. So minus of integral of t power 17 t power 18 by 18 minus t power 19 by 19 plus constant.
சரியா? minus t power 18 by 18 minus t power 19 by 19 plus c, which is equals to minus of t ன்றது என்ன எடுத்தீங்க? 1 minus x. You have taken 1 minus x power 18 divided by 18 minus 1 minus x power 19 divided by 19 plus constant. That is the answer. Please take down. So minus of 1 minus x power 18 by 18 minus 1 minus x power 19 by 19 plus c. That is the answer. இன்னும் நீங்க இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணனா minus into minus இது பிளஸ் ஆயிடும். இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல போடுங்க 1 minus x power 19 by 19 minus 1 minus x power 18 by 18 plus c. That is answer. Next one, integrate the next problem. Okay, சொல்லுங்கப்பா. லாஸ்ட் ரெண்டு மட்டும் எழுதிக்கிறேன். லாஸ்ட் ஸ்டெப் உனதான் சொல்லிட்டு வா. லாஸ்ட் ரெண்டு ஸ்டெப் மட்டும் எழுதுங்க சார். அது சரி சரி எழுது பாருங்க. Evaluate, next one, evaluate integral sin power 5x into cos cube x into dx. Evaluate sin power 5x into cos cube x into dx. சரியா? sin power 5x cos cube x into dx. It is considered this as I. Your I is equals to sin power 5x. இந்த cos cube x எப்படி போலாம்னா cos squared x into cos x dx. Purely the trigonometric formula தான். அடுத்து I equals to sin power 5x. இந்த cos squared x in terms of sin ல போடும்போது we can write this as 1 minus sin squared x into cos x dx. Now the next step, integral, multiply பண்ணீங்கன்னா we'll get sin power 5x minus sin power 7x into cos x dx. Now you can take t என்ன அப்படின்றது எடுத்தீங்கன்னா sin x ன்றது t ன்னு எடுக்கலாம். I am taking the substitution method. Your t is equals to sin x. Then dt equals to sin x differentiation is cos x. X differentiation is dx. அப்ப இந்த cos x dx இங்க இருக்கா? அதனுடைய வேல்யூவை I can write this dt. எங்கெல்லாம் sin வருதோ அங்க t போட போறேன். Your I is equals to integral t power 5 minus t power 7 into dt. Now இப்போ பாருங்க வேரியபிள்ஸ்ல t ல இருக்கு. Easily we can integrate t power 5 integration t power 6 by 6, t power 7 integration t power 8 by 8. So your t is equals to, you have taken t is equals to sin power 6x by 6 minus t power 8 sin power 8 by 8 8x by 8 plus c. That is the answer. எவ்வளவு சிம்பிள் பாருங்க. இந்த trigonometry இருக்கு, பார்த்து திணறவே கூடாது. cos cube x cos square x into cos x ஆ போடலாம். But cos squared x in terms of sin squared sin x ல 1 minus sin x. Our problem is over. The next one, integration by parts. Integration by parts. Integration by parts. So yeah, it's one of the very important topic in method of integration. கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா we have 12 methods integrationல. கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம் substitution method வரைக்கும். இப்போ இந்த 5வது integration by parts என்ற மெத்தட்ல
ரொம்ப முக்கியம் இருக்கிறதுலே. இதுக்கு அடுத்து வர போதுல முக்கியம் தான், இல்லைன்னு சொல்ல. எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி, ஏன்னா இது ஃபியூச்சர்ல ஈவன் இன் யுவர் காலேஜ், when you are entered into your college யூஜி போன கூட இந்த இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும். இந்த ஃபார்முலாவை உங்க மைண்ட்ல அப்படியே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் டில் அவர் லைஃப் டைம். அவ்வளவு அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஃபார்முலா. இன்டகிரல் u dv ஈக்குவல்ஸ் டு u மைனஸ் இன்டகிரல் v du. சரியா? ஃபார்முலா பாருங்க, u into dv ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் இன்டகிரல் v du. அப்ப எப்பொழுதுமே இதை எடுக்கும் பொழுது எப்படி நம்ம வந்து டிஃபரன்சியேஷன்ல ப்ராடக்ட் ரூல் போட்டோமோ அங்க உன்னை யூன்னு எடுப்பேன், உன்னை வீன்னு எடுப்பேன். இங்க அப்படி கிடையாது. You have to take the function 1 as u, function 2 as dv. function 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம், function 2 இன்டகிரேட் பண்ணோம் v. அப்போ function u டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது எனக்கு du கிடைக்கும், function dv இன்டகிரேட் பண்ணும்போது v கிடைக்கும். அதுதான் ஃபார்முலா. u into v. v is called integration, du is called differentiation. அப்ப ரெண்டு ப்ராசஸுமே இங்க நடக்குது. டிஃபரன்சியேஷன் இஸ் ஆல்சோ தேர், டெரிவேட்டிவ் இஸ் தேர் அண்ட் ஆன்டிவேட்டிவ் இஸ் தேர். இதான் ஃபார்முலா. அப்ப ப்ராப்ளம் போடும்போது இன்னும் நம்மளுக்கு ஃபெமிலியர் ஆயிடும். u dv ஈக்குவல்ஸ் டு u into minus v into d. இப்ப நான் அந்த ப்ராப்ளம் போடும்போது நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும், சார் எந்த ஃபங்க்ஷனை யூவா எடுக்கிறது, எந்த ஃபங்க்ஷனை டிவியா எடுக்கிறதுன்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ். ஸோ அதுதான் ரொம்ப மெயின். அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு ரூல் கொடுக்குறான், ஐ லேட். சரிங்களா? முதல் ஃபங்க்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்ன எடுக்கணும்னா இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன இருந்தாலும் அதுதான் முதல்ல ஃபங்க்ஷன், அதுதான் u. அடுத்தது எடுக்கிறது என்னன்னா இன்வர்ஸ் இல்ல, then u என்ன எடுக்கணும், what I have to take first u is called a logarithmic function. அதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் லாகரிதமும் இல்ல, அல்ஜிப்ரிக். அதுக்கு அடுத்தது ட்ரிக்னோமெட்ரி, ஃபைனலா தான் எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன். அப்போ யூக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் எதுல இருந்து இருக்குன்னா இன்வர்ஸ், லாகரிதம், அல்ஜிப்ரிக், ட்ரிக்னோமெட்ரிக் அண்ட் தி எக்ஸ்போனென்ஷியல். இந்த ஃபார்மட்ல தான் எடுக்கணும். முதல்ல போய் நான் யூவை சர்ச் பண்ணும் பொழுது இன்வர்ஸ் இருக்கா பாரு, இல்ல. ட்ரிக்னோமெட்ரி இருக்கா, சரி. லாகரிதம் இருக்கா, எஸ். அப்படி இல்ல, நெக்ஸ்ட் கோ ஃபார் அல்ஜிப்ரிக், இல்ல. அதுக்கப்புறம் நான் அது ட்ரிக்னோமெட்ரி, அப்படி இல்லைன்னா தான் லாஸ்ட் எக்ஸ்போனென்ஷியல். நான் ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு நான் போட போறேன், உங்களுடைய ரொம்ப கிளியரா முடியறதுக்காக. ரைட்டா? சரி. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஐ கேன் டேக், evaluate integral 9x e power 3x. இந்த இன்டகிரேஷன் பார்ட்ஸை பார்த்த உடனே ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன்னா இது காம்பினேஷன் ஆஃப் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன். ஒருவேளை நடுவுல பிளஸ் ஒன்று இருந்தா ஈஸியா டீகம்போசிஷன் மெத்தட்ல தனித்தனியா பிரிச்சு போட்டுடலாம். இங்க ப்ராடக்ட் அதுதான் முக்கியம். இன்டகிரேஷன் பார்ட்ஸ் is useful for product of integration. Now first algebraic expression 9x is algebraic expression, e power 3 is called exponential function. அப்ப நான் அதனால நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த 9x தான் u ன்னு எடுக்கணும். let us take இது i ன்னு எடுத்துப்போம். your u is equals to 9x and your dv is equals to e power 3x. சரிங்களா? அப்போ u is equals to du. 9x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 9, x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா dx. அடுத்து இன்டகிரேட் பண்ணணும்ல, dv இன்டகிரேட் பண்ணா v, e பவர் 3x இன்டகிரேட் பண்ணா e பவர் 3x, x க்கு முன்னாடி 3 இருக்கனால 3 ஆல டிவைட் பண்ணணும். இதுதான் இன்டகிரேஷன். இப்போ இந்த i உடைய ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா uv மைனஸ் இன்டகிரல் v du. இது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றேன்னா 12th ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் a very important examination for all the students in India. அதுதான் வந்து ஃபைனல் ஸ்கூலிங்ஸ், அதுதான் உங்களுடைய லைஃப் கேரியரை தீர்மானிக்கிறது. That is called that mark list is called the decision maker that will choose your career. இல்லையா? ஸோ அதனால that is your future. அதனால பிளஸ் டூல என்ன ரொம்ப முக்கியமோ அதெல்லாம் தான் பிளஸ் ஒன்ல முக்கியம். இந்த இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸுக்கு there is most important செக்ஷன் வந்து பிளஸ் டூல இருக்கு. இங்க இன்டெஃபினைட், அங்க டெஃபினைட், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். இங்க இன்டர்வல்ஸ் இல்ல, அங்க இன்டர்வல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. பாருங்க u into v, what is u value, which is equals to 9x. What is v value? E power 3x divided by 3 minus integral v du. V value is equals to e power 3x divided by 3 into du, which is equals to 9 dx. 3 வந்து 9ல 3 times போகும், 3 வந்து 9ல 3 times போகும். அப்ப the answer is
3x e power 3x minus integral 3 காமன் எடுத்தா e power 3x into dx. இன்டகிரேஷன் ஒன்றும் முடியல. அப்போ 3x e power 3x minus 3 e power 3x இன்டகிரேட் பண்ணா e power 3x divided by 3. e power 3x divided by 3. Once the integration process is over, you have to add constant. 3 constant. அப்போ I can take e power 3x காமனா வெளியெடுக்கலாம். அப்போ மீதி இங்க என்ன இருக்கும் 3x minus 1 plus c. That is done. பாருங்க எவ்வளவு சிம்பிள் பாருங்க. Only thing you have to, which function I have to take u, which function I have to take dv. இங்க ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஒன்னு algebraic expression, இன்னொன்னு வந்து exponential function. According to the rule I late, அப்ப நான் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே algebraic தான் வந்திருக்குது இல்லையா, அதனால algebraic எடுத்துட்டேன். அதுதான் u. அதுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கோ அந்த வேல்யூவை வந்து நீங்க dv ன்னு எடுத்துக்கலாம். Please take down. Next term, integrate x log x, integrate x log x, integral x log x into dx. சரியா? இப்போ which one I have to take as u, which Log function I have to take this? u என்ன எடுக்கணும் தம்பி? log x. log x ஏ I late. I late sir. ஆமா லாகர்தமிக் அப்புறம் தான் அல்ஜிப்ரிக், அதனால log x தான் u. and dv is equals to மீதி என்ன இருக்கும் x dx. du differentiation log x differentiate பண்ணா 1 by x, dv integrate பண்ணா v, x integrate பண்ணா x square by 2. சரிங்களா? இப்போ ஃபார்முலா படி uv I is equals to uv minus integral v du. Your I is equals to u into u is equals to log x into v, which is equals to x square by 2 minus integral v du. v உடைய வேல்யூ Sir, x square by 2. சொல்லுப்பா. சார் u equal to log x தெரியுங்களா சார்? ஆமாமா. அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றப்ப du by dx தான் சார் வரணும். சரிப்பா, du by dx. சரி, இங்க dx by x னும் சரிங்களா? log x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 by x, x பண்ணா dx. அப்ப d சார் உங்க மைக் மியூட் ஆயிடுச்சு சார். by x. அப்ப ஒரு x கேன்சல் ஆயிடும். அப்ப therefore you can write this as x square by 2 into log x minus integral 1 by 2 constant. இங்க என்ன இருக்கும்னா x log x minus 1 by 2 into x. நம்ம இந்த சம் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க சார். நான் சொல்றேன்ப்பா, எப்பொழுதும் கவனிங்கப்பா. இன்டகிரேஷன் log x ன்னு கொடுத்திருந்தா we can differentiate, that is called 1 by x. இன்டகிரேட் பண்ணா log x இன்டகிரேட் பண்ணா which is equals to டிஃபரண்ட் ஃபார்முலா கிடையாது. ஆனா log x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது உண்டு, log x இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது. அதனாலதான் டிஃபரன்ஷியேஷன் அதை u ன்னு எடுக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க x log x dx ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஹைலைட் படி தான் உங்களுடைய u செலக்ட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் இன்வர்ஸ் இருக்கா பாரு, இல்ல. அதுக்கு அடுத்து லாகரிதம் இருக்கா, எஸ், தட் இஸ் கால்ட் u log x. அப்ப ரிமைனிங் என்ன இருக்கோ அதுதான் dv, x dx தான் dv ன்னு எடுக்கணும்.
அப்ப u equal to log x அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா du log x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1/x அந்த x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது dx வரும். அதுதான் du by dx தான் அப்படி போடுறோம், dx by x. அடுத்து dv இன்டகிரேட் பண்ணா v, x இன்டகிரேட் பண்ணா x square by 2. ஃபார்முலா என்ன சொல்லுது? uv minus integral v du. அப்ப u உடைய வேல்யூ log x, v உடைய வேல்யூ x square by 2 minus integral v உடைய வேல்யூ x square by 2 into du உடைய வேல்யூ dx by x. அப்ப x கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா we have simply x by 2 into dx. இந்த 1/2 கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துடணும். x square by 2 log x அதெல்லாம் ஏற்கனவே இன்டகிரேஷன் பண்ணியாச்சு. இந்த x இன்டகிரேட் பண்ணா x square by 2 plus c. அப்ப therefore இந்த x square by 2 ரெண்டுத்துலயுமே காமனா இருக்கு. அப்ப x square by 2 காமனா எடுத்தா இங்க log x இந்த இடத்துல minus 1/2 plus c. That is the answer. Take down. நெக்ஸ்ட் இதனுடைய கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் பேர் என்னன்னா பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா. இப்ப இதெல்லாம் ஒரே ஸ்டெப்ல முடிஞ்சிச்சு இல்லையா? இப்ப ஃபர்தரா இப்ப எக்ஸ் இருக்கு, எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது 2x வரும். அப்புறம் 2x இன்டகிரேட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 2 வரும். அப்ப இந்த மாதிரி ஹையர் பவர்ஸ் போகும்போது வேற ரூல் ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறோம். தட் இஸ் கால்ட் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா. பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா சரிங்களா? தட் இஸ் கால்ட் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா. இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் மாதிரி சரிங்களா? இப்ப ஹையர் பவர்ஸ் வருது அப்படின்னா உடனே இதை எடுத்துக்கலாம். இப்ப பாருங்க இன்டகிரல் சரி u dv அதே போலதான் அல்லது uv dvன்னு எடுத்துங்க. uv dv uv dvன்னு எடுத்துங்க, இல்ல u dv வச்சுக்கோப்பா, தப்பு இல்லை. அதே மாதிரிதான் ஃபார்முலா என்னன்னா u into v, அதுக்கு அடுத்தது u dash into v1, அதுக்கு அடுத்தது பிளஸ் u double dash v2 minus u triple dash v3 plus dot 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 dot. இதுதான் பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா. இப்போ ஹையர் பவர்ஸ்ல வரும்பொழுது ஃபார்முலாவை நீங்க ஈஸியா என்ன பண்ணலாம், இதை யூஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண முடியும். இந்த பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் u என்பதை u, அப்ப u அப்படின்றது டேஷஸ் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து டிஃபரன்சியேஷன். அதுக்கடுத்து இந்த 1 v1 v2 v3 அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா இன்டகிரேஷன். அப்போ எப்பொழுதுமே u அதே ரூல் தான், ஹைலைட்டை தான் எடுக்கணும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சம் போடுற பாருங்க. இன்டகிரேட் i is equals to 27x square e power 3x. இப்போ தெரிஞ்சு போச்சு, அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன் தான் u, இதுதான் e power 3x. அப்போ இதை uன்னு எடுத்துக்கணும், இன்டு dx கூடவே வரும். u is equals to 27x square சரியா? அடுத்தது v dvன்னு எடுக்கணும், which is equals to e power 3x into dx. அப்ப u அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் u dash டிஃபரன்சியேஷன் 27x square 54x, u double dash இதை மறுபடியும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா சிம்பிளி 54, அதுக்கப்புறம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா the value becomes 0. அதே போல இதை இன்டகிரேட் பண்ணணும், dv இன்டகிரேட் பண்ணா will get v e power 3x divided by 3. மறுபடியும் இன்டகிரேட் பண்ணும் v1 e power 3x இன்டகிரேட் பண்ணா மறுபடியும் e power 3x இன்னொரு 3 வரும், which is equals to e power 9. நம்மளுக்கு ஃபார்முலா படி u v u dash v1 u double dash v2, அப்போ இன்னொன்னு தேவைப்படுது v2 e power 3x divided by இன்னொரு 3 வரும், 9 3s are 27. அப்ப பாருங்க லைனா கடி u u dash u double dash v v done v2 கிடைச்சிச்சா? ஃபார்முலா என்னது? இன்டகிரல் your i is equals to u into v, your u is equals to 27x square into v e power 3x divided by 3 minus u dash which is equals to 54x into v2, the v1 equals to e power 3x divided by 9. அதுக்கு அடுத்து plus u double dash 54 into e power 3x divided by 27. பாருங்க 3 வந்து 27ல 9 டைம்ஸ் போகும், 9 வந்து 54ல 6 டைம்ஸ் போகும், இது வந்து 54ல 2 டைம்ஸ். therefore your I value equals to 9x square
into e power 3x minus 6x into e power 3x plus 2 into e power 3x plus constants. Overall, the integration is over. You have to add the constant of integration is called c. About your I is equals to 9x square e power 3x minus 6x e power 3x plus 2 e power 3x plus c. So among all the three functions, we have e power 3x is common. Your I is equals to e power 3x into 9x square minus 6x plus 2 plus c is the constant. சரியா? அப்போ I value is equals to e power 3x 9x square. இதுதான் Bernoullis formula. Where we can use Bernoullis formula if the u value is higher. பாருங்க x square x cube x power போது ரெண்டு முறை அதை இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் மெத்தட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இங்க 3 முறை பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அதனால அந்த ஹையர் பவர்ஸ் வரும்போது u dv தனித்தனி இது பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். ஒன் மோர் ப்ராப்ளம் போடுறேன். யூ வில் கெட் ஃபெமிலியர். So integrate the next problem. Integrate x cube sin x. Integrate x cube sin x. So here is also we are going to use the Bernoullis formula. Roshini சொல்றீங்களாமா? Which one I have to take u and which one I have to take dv? X, sir. X cube U as is X. u and this is as sin x dv. Now let's u dash x cube differentiation 3x square. V integration sin x integration is what? Cos x, correct? Minus Sin x, very good. Minus cos x, very good. U double dash 6x. U triple dash which is equals to 6. அதுக்கு மேல வராது 0. அதுக்கு அடுத்து this is we have taken that as I. V1 minus cos x. Cos x integration அது sin x. Already minus this there, அப்போ therefore minus sin x. அடுத்தது V2 minus sin x integration is what? Minus cos x வரும் plus cos x. Cos x. அதுக்கு அடுத்தது V3 which is equals to cos x integration is minus plus sin x. Cos x integrate பண்ணா வெறும் sin x தானப்பா. சரிங்களா? ரைட். இப்போ ஃபார்முலா படி uv minus u dash v1 plus u double dash v2 u triple dash v3 and so on plus that is the answer. இப்போ நம்மளுக்கு u triple dash வரைக்கும் தான் வந்திருக்கு இல்ல? அதனால இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். I equals to u into v x cube into v value which is equals to minus cos x minus of u dash 3x square into v1 that is called minus sin x plus u double dash 6x into v2 cos x minus u double dash triple dash which is equals to 6 into v3 which is equals to sin x. Now we can get minus x cube into cos x minus of minus plus 3x square sin x plus 6x cos x minus 6 sin x plus c. That is the answer. Please take down. The answer is minus x cube cos x plus 3x squared sin x. So this is the way. Right. So do you follow this? Please take down quickly. சொல்லுப்பா, any doubt ma? சொல்லுங்கம்மா, கேளுங்க. Please ask me. Shall we move on to the next problem? One more problem I'll do it in Bernoullis formula. Then you will get familiar, right? Higher powers வந்தாலே Bernoullis formula தான். அடுத்து x power 5 வச்சு ஒன்னு கொடுக்குறேன் பாருங்க.
Next one, evaluate integral x power 5 e power x square into dx. So I want everybody to listen this problem very carefully, because it is somewhat, it's a, we are going to use the Bernoullis formula தான் யூஸ் பண்ண போறோம். But let us consider this as I. It is something different. Here we are going to follow this e power x square. Suppose வெறும் e power x na, you can take this as u, this as dx, dv netto. Here, before we are going to solve using a Bernoullis formula, we are going to use the substitution method. So can anyone tell me from Arshika, can you tell me which one I have to take the substitution? T எதுவும் எடுக்கலாம். T ன்றத I can take this as x square. கரெக்ட்டுங்களா? அதுக்கு முன்னாடி இதை எப்படி போடலாம்னா x power 5 can be written as x square into x. அல்லது I can write this as x power 4 into x, t equal to x square, then we have dt equals to 2x dx. அப்ப இந்த x dx இங்க இருக்கு இல்லையா, இந்த x dx உடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும்னா we can write dt by d equals to x dx. ஆனா I told you, once you replace the variable x by t, the whole function should be in x. But இங்க x power 4 இருக்கு இல்லையா, x square na t, அப்ப x power 4 na அது t square. Now your I becomes integral x power 4, I can write this as t square into x dx as dt, and e power x square, which is equals to e power t, sorry, dt by 2. So now you can take 1 by 2 integral t square into e power t into dt. இப்போ you can easily apply the Bernoullis formula. எதை you எடுப்பீங்க Bernoullis, using Bernoullis formula, using Bernoullis formula. So which one I have to take it as u? Very good. U is equals to t square and dv is equals to e power t into dt. First differentiation u dash, which is equals to 2t, v1 v இல்லையா, which is equals to e power t, v1 எல்லாத்துக்கும் we simply will get sir, board clear ஆகல sir. 1 minute. Now it's clear, Ravi? The board looking clear? Yes, Can sir. you hear my Yes, sir. voice? Yes, sir, right. Now u dash, t square differentiation is 2t, u double dash, which is equals to 2. So now formula says that, which I is equals to 1 by 2 into u into v. Your u is equals to t square, your v is equals to e power t, minus u dash v1, 2t into e power t, u double dash into v2 plus 2 into e power t plus constant. So everywhere e power t is common. I can write 1 by 2 into e power t into t square minus 2t plus t plus c is the concept. But we have taken t is equals to x square. எங்கெல்லாம் t இருக்கோ, your I becomes 1 by 2 into e power x square into t square. The value of t square is x power 4 minus 2 into t, 2x square plus 2 plus constant. That is the answer. பாருங்க. So இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு sum PKV. This problem we are using the substitution and also the Bernoullis formula. இன்னொரு முறை சொல்லி தரேன். It is given that x power 5 e power x square. ஏற்கனவே சொன்னேன்ல, காமா ரூல் யூஸ் பண்றோம்ட்டு, இதே காமா ரூல் அங்க யூஸ் பண்ணுவோம். காமா இன்டெகிரல் இங்க பாருங்க, x ஸ்கொயர் f power 5 எப்படி போடலாம்னா x power 5 into x power 4 into x
into e power x square dx. ஏன்னா suppose I have taken the substitution as u equal to x square, then the differentiation we have 2x. கான்ஸ்டன்ட் இல்லாம கூட போலாம், பட் அந்த வேரியபிள் எக்ஸ் இருக்கணும். அதனால எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அங்க இருக்கு. எக்ஸ் டிஎக்ஸ் வேல்யூ என்ன பண்ணலாம்னா dt by 2. அப்ப x power 4 எப்படி போடலாம்? t square. x e power x square we can take this t, and x dx we can put dt by 2. 1 by 2 a constant வெளிய எடுத்தனா, then the integration becomes t square e power t into dt. It's clearly on seeing this problem, this is nothing but whether you can use the integration parts also, but you have to use 2 times there. But here Bernoullis formula, direct formula, u is equals to t square and dv is equals to e power t into dt. U dash will get 2t, u double dash will get 2, and dv we can get e power t dt, and v is equals to e power t. Again differentiation v1 we can get e power t, and v2 will get e power t. Now your I is equals to 1 by 2 into formula uv minus u dash v1 plus u dash u double dash v2. About t square e power t minus 2t into e power t plus u double dash 2 e power t plus c. So 1 by 2 into e power t you have taken common, which is equals to t square minus 2t plus 2 plus c. So now your t is equals to x square. So wherever t comes, you put x square. T square means x power 4 minus 2x square plus 2 plus c is the answer. Please take down. The next problem, இனிமேல் தான் 5 marks sumsக்கே வரும்ல. Evaluate integral. The next problem, evaluate integral tan inverse of 8x divided by 1 minus 16x square. Evaluate tan inverse of 8x divided by 1 minus 16x square. So how can I integrate this? First you can take I is equals to integral this into dx. Tan inverse of 8x divided by 1 minus 16x square into dx. So first நான் இதை எப்படி இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, I can take this as இதை எப்படி போட முடியும்னா, I is equals to integral tan inverse of 8x எப்படி போடலாம்னா, we can write this as 2 into 4x. இங்க 1 minus அதே போல இங்க 16 into x square, I can write this as 4x the whole square. ஏன் பாருங்க 4x the whole squareனா அப்ப என்ன பண்ணலாம், அது 16x square மாறிடும். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா substitution, first எடுத்தோனே substitution, t is equals to 4x and dt is equals to 4 dx. இல்லையா? அப்ப இந்த 4 கீழே வந்துச்சுன்னா dt by 4 equals to dx உடைய வேல்யூ dt by 4. அப்ப இந்த I becomes எப்படி ஆயிடும்னா tan inverse of 2 into 4x which is equals to 2t 1 minus t square, 2t into 1 minus t square. dx உடைய வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்னா dt by 4. The 1 by 4 taken common outside, 1 by 4 taken common outside. Therefore tan inverse of 2t divided by 1 minus t square into dt. இப்போதான் நம்ம சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தடே ஆரம்பிக்க போகுது. நல்லா கவனிச்சிங்க, இன்னும் வரல. சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் தான் எடுத்துருக்கோம். சாரி, இன்னும் நம்மளுடைய இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ்க்கே வரல. இப்போ அகெயின் 2t 1 minus tc ஸ்கொயர் இல்லையா, இதுக்கு பேர் இன்டைரக்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன். ட்ரிக்னோமெட்ரிக்கு போயிடும். இப்போ இந்த டீக்கு பதிலா ஒரு ஃபார்முலா போட்டு என்ன பண்ண போறோம்னா ஜஸ்ட் இன்டைரக்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன், t is equals to tan theta. அப்ப dt உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும்னா tan theta integral differentiation is secant square theta.
இன்டர் டி தீட்டா. இப்போ இதுல எடுத்து போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க, எப்படி மாற போகுதுன்னு பாருங்க. இது ஏற்கனவே டிஃபரன்ஷியேஷன்ல போட்டிருப்பேன், டிஃபரன்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அனதர் ஃபங்க்ஷன். அப்போ அதுல கண்டிப்பா இன்டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணிருப்பேன். இங்க tan தீட்டா போட்டோம்னா tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 2 into tan theta divided by 1 minus tan square theta into dt. dt உடைய வேல்யூ வந்து secant square theta into d theta. இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி, இதனுடைய ஃபார்முலா என்னது? 2 tan theta divided by, நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு டிஃபரன்ஷியேஷன்ல சொல்லி கொடுத்தேன், 2 tan theta divided by very good tan 2 theta. Very correct. Tan 2 theta. The value of this is called, which is equal to tan 2 theta. இதே ஃபங்க்ஷன்ல உங்களுக்கு ஒன்னு தரேன், இது வந்து tan 2 theta ன்னு தெரியுது. sin 2 theta என்ன தெரியுமா? What is sin 2 theta? 2 sin theta into cos theta. 2 sin theta cos theta. Right, okay. In terms of tan theta ல கேக்குறேன். In terms of tan theta பாத்தீங்கன்னா 2 tan theta divided by, மறந்துட்டீங்க பாருங்க, 1 plus tan square theta. அதே போல cos 2 theta னா 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. இது tan 2 theta. இத மூணுத்தையும் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுங்க. In terms of tan theta ல அப்போ I is equals to 1 by 4 integral tan inverse of, you can write 2 tan theta என்ன சொல்லலாம்னா tan 2 theta into secant square theta into d theta. பாருங்க, இது tan inverse tan ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிடும். your I becomes 1 by 4 integral, simply will get 2 theta into secant square theta into d theta. சரிங்களா? அப்ப 2 வந்து இதுல வந்து 2 டைம்ஸ் போகும். அப்ப your I உடைய வேல்யூ ஃபைனலா என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, which is equals to 1 by 2 theta into secant square theta into d theta. இப்போ we are going to use the integration by parts. Please, up to this take down. Now you can apply integration by parts. The next problem, so next one, we can continue this. Finally, we'll get I is equals to, okay, so it's a 5 mark question. Okay, this one is a 5 mark, next is also 5 mark question. So 1 by 2, your I is equals to 1 by 2 integral theta into secant square theta into d theta. Now we are going to apply integration by parts. Applying integration by parts method. So therefore we want u and dv. So from the girls side, Kamalam, which one I have to take as u? We know I have given that rule called I late. So here first one is algebraic function. Trigonometric. I can take u is equal to theta and dv is equals to, we can write this as secant square theta into d theta. Differentiating this will get d theta. Integrating this one, dv becomes v. Secant square theta integration is nothing but tan theta. Already we know that, right? So integration of secant square theta, the reverse process of differentiation. Integration tan theta secant square theta. Sorry, differentiation of tan theta secant square theta. Integration of secant square theta tan theta. Apply the formula. I is equals to 1 by 2 into theta. Sorry, u into v. Theta into v. Theta into tan theta. Minus integral v du tan theta into du is equals to d theta. Now the next step, right? So now the next step is, we have taken I is equals to 1 by 2 theta into tan theta. Can anyone tell me what is integration of tan theta? Integration of tan theta. Integration of tan theta. Log of secant theta plus Very good, sir. Very good, very good. Log of theta. Integration of tan x dx அப்படின்னு சொன்னா, we have the formula log of secant x plus c. Similarly, integral secant x dx அப்படின்னு சொன்னா, we have the form log of secant x plus tan x plus c. Okay,
So integration log of secant x plus tan x plus c. So integration of tan theta. So which means that tan theta is log of secant theta plus c. Okay. Now in the theta illa எனக்கு கொடுக்கும்போது the problem should in the variable ல x ல இருந்துச்சு இல்லையா, tan inverse of 4x divided by 1 minus அந்த ஃபார்ம்ல இருந்துச்சு. But we have shifted to some other thing இல்லையா. நான் என்ன எடுத்தேன்னா x is equals to tan theta ன்னு எடுத்தேனா என்ன எடுத்தீங்க கரெக்டா, t equals to tan theta. Sorry, your t is equals to tan theta. அப்ப theta is equals to tan inverse I is equals to 1 by 2. Theta is equals to tan inverse of t into tan t. Tan t is equals to t minus log of secant theta. இப்ப நல்லா இங்க கவனிக்கணும், எப்படி secant theta போடலாம் அப்படின்னா t உடைய வேல்யூ tan theta. அப்ப secant square thetaன்றது எப்படி தெரியுமா இருக்கும், tan theta எப்படி போடலாம்னா tan secant square theta becomes 1 minus tan square theta, which is equals to 1 minus tan theta when everything in t 1 minus t square. எனக்கு I want secant theta. Secant theta means square root of 1 minus t square. So here I can write this as square root of 1 minus t square plus c. இங்க double substitution பண்ணிருக்கோம். First 4x at t ன்னு எடுத்தோம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் tan t we can take this as t at tan theta ன்னு எடுத்தோம். இப்போ இந்த t உடைய வேல்யூ என்னன்னு பார்க்கணும் ஃபைனலா. இப்போ theta value in terms of t ல மாத்திட்டோம், because your theta is equals to tan inverse of t and tan theta is equals to t and secant theta is square root of 1 minus t square. Now your I is equals to 1 minus 2 into tan inverse of t. Your t value என்ன எடுத்தீங்க, t is equals to first எடுத்துன்னு எடுத்தீங்க. Please come on, what is that? Tan theta. Very good. இல்லம்மா t உடைய வேல்யூ in terms of x ல முதல்ல T எடுத்தீங்க tan theta. 4x. Very good. 4x into 4x. Tan inverse of t, that is 4x minus log of square root of 1 minus 4x the whole square plus c. The last step you can write this as 1 minus 2 into 4x into tan inverse of 4x minus log of square root of 1 minus 16x square plus, that is the answer. So பாருங்க, first of all we have taken t is equals to 4x இல்லையா. first of all we have taken that t is equals to 4x. அதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த 4x எடுத்துனும் போது தான் we can get அதை எப்படி மாறிச்சு, the function becomes என்ன மாறிச்சு, your I becomes, please come on tell me, your I becomes 1 by 4 tan inverse of 2t divided by 1 minus t square அப்படின்னு மாறிச்சு. From the next step தான் t equals to I have taken tan theta. அப்ப t இருக்கிற இடத்துல tan theta ன்னு போடும்போது becomes 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta, 1 minus tan square theta into d theta can dx can be written as secant square theta d theta. So therefore 1 by 4 tan inverse of and the 2 tan theta 1 minus tan square theta க்கு நான் மூணு ஃபார்முலா கொடுத்தேன். அது வந்து tan 2 theta உடைய ஃபார்முலான்னு சொன்னேன். applying tan 2 theta this becomes tan inverse tan cancel ஆயிட்டா. அப்ப லாஸ்ட் ஆஃப் ஃபைனலா எனக்கு என்ன கிடைச்சது, your I is equals to 1 by 2 theta secant square theta into dt. Now the real integration by parts starts. Applying the integration by parts now, we are taking u is equals to theta and dv is equals to secant square theta into d theta. Differentiating u, you will get du d theta. Integrating dv, will get v is equals to tan theta. The integration by parts formula is what, uv minus integral v du. 1 by 2 into u t v is equals to tan theta minus integral v du tan theta into d theta. So 1 by 2 t theta into tan theta minus log of tan theta integration is what, log secant theta. Therefore we can put log secant theta plus c. First I am releasing the theta in terms of t, because we have taken tan theta is equals to t. அப்ப t உடைய வேல்யூ வந்து என்னன்னா tan inverse of t, theta உடைய வேல்யூ. அப்ப theta உடைய வேல்யூ tan inverse of t, tan theta உடைய வேல்யூ t, log of secant theta, secant square theta is equals to 1 minus tan square theta, tan theta is equals to t, therefore 1 minus t square theta and secant theta equal to square root of 1 minus t square. Finally first step போறோம், t ன்றத 4x எடுத்தோம் இல்லையா, அந்த 4x போறோம், that the problem is over. Do you follow this? Very important. One more 5 marks. The final problem of today's class. The last problem. With this we'll stop today. Please take down quickly.
evaluate the next problem. Evaluate integral. Evaluate the next one. Evaluate integral sin inverse of 2x divided by 1 plus x square into dx. Evaluate sin inverse of 2x divided by 1 plus x square into dx. Okay, so let us consider this as I. Final problem, please. I want everyone to listen here. So are you all listening? Please, quick. So quick up. Yes, Right, sir. right. இப்போ போன வாட்டி மாதிரி இதே தான்மா, வெறும் simple x is equals to tan theta. Our tan theta is equals to tan inverse of x. Our x differentiate பண்ணா dx, tan theta differentiate பண்ணா secant square theta into d theta. Now the similar to the last problem, sin inverse of 2x, we can write 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta into secant square theta into d theta. Now once again you can write I is equals to sin inverse of, can anyone tell me what is the formula for this one? 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. Sin 2 theta. Very good, ma. இப்பதான் கொடுத்தா sin 2 theta into secant square theta into d theta. Almost similar to the last problem. I is equals to sin போச்சுனா 2 theta into secant square t into d theta. Let us take 2 common. Theta into secant square theta into d theta. So அதேதான் அச்சடிச்ச மாதிரி மறுபடியும் உனக்கு புரியணும்ன்றதுதான் போற. Theta equals to and dv is equals to secant square theta into d theta. Your du is equals to d theta. Integration v is equals to tan theta into d theta. Your I is equals to 2 into, sorry, integral v theta into v d theta வராது, வெறும் tan theta minus integral v du tan theta into du is equals to d theta. So therefore we have 2 into theta into tan theta minus log of secant theta plus c. So next one, 2 into theta. You are taken t is equals to x is equals to tan theta. Our theta is equals to tan inverse of x into tan theta. Your tan theta is x minus log of secant theta, square root of 1 minus x square. You know, x is equals to tan theta. Yeah, our tan theta secant square theta, secant x is equal to square root of 1 minus tan square x, which is equals to 1 minus x square. Therefore, I can write this as root of 1 minus x square plus c. That is the answer. எவ்வளவு சிம்பிள் பாருங்க. இதுவும் ஒரு 5 மார்க்ஸ் தான். இதுக்கு முன்னாடி போட்ட சம் தெரிஞ்சதுன்னா அதேனுடைய ஃபாலோ அப் தான் இது. Okay, quickly we can answer this. So still we have some more problems left. That is what we call the standard results derived from the integration by parts. ரெண்டு ரிசல்ட் இருக்கு, ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட் இன்டகிரேஷன் பார்ட்ஸ்ல இருந்து டெரைவ் பண்ணது. அதை யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ப்ராப்ளம்ஸ் போட போறோம். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். ரைட்டுங்களா? ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணி இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் முடிச்சாச்சு. பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா இன்னைக்கு முடிச்சாச்சு. இப்போ 3 இன்னைக்கு முடிச்சிருக்கோம். மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட், இன்னொன்னு இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ், பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா. Next class we are going to follow the same thing. So the standard results with the help of integration by parts. 3 ரிசல்ட் கிட்டத்தட்ட 3-4 ரிசல்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த ரிசல்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி we are going to solve the problems in the next class. I want, because in the new year the schools all are reopen on 2nd of January, so that the +2 students they are going to face their first attempt JEE main on January 24th. உங்களுக்கு நீங்க இப்போத்திலிருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி. அண்ட் வந்து இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டார்கெட்டை நம்ம ஈஸியாக ரீச் பண்ணிடலாம். நான் ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ, அவர் டெஸ்டினேஷன் +2 மட்டும் கிடையாது. We have to reach the target. The target is joining any one of the prestigious or premier colleges in India. Any NITs, any IITs, any IIITs, right? Any one of the best colleges in India. And the premier examination தான் JEE main.
அதுக்கான ஃபோக்கஸ் நம்ம இப்பத்துல இருந்தே ஆரம்பிச்சோம். ஸ்டே ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் தட், prepare for that. I'll show you, I'll teach you what is the clear strategy to reach the destination. Okay, with this we'll stop today. We'll continue in the next class. Wish you all the best for your 11th standard examinations. Please prepare. 11th standard syllabus is very important. மறுபடியும் உங்களுக்கு இன்சிஸ்ட் பண்றேன், JEE மெயின்ற ஒரு எக்ஸாமினேஷன்ல 60% of the syllabus comes from your 11th standard. Only the 40 to 45% of the syllabus from your 12th standard. That's why the 11th standard syllabus is very important for any engineering entrance examination. அதனால நீங்க கண்டிப்பாக முக்கியமா நீங்க கவர் பண்ணக்கூடியது integration, differentiation, vector, trigonometry and matrices and determinants, 2-dimensional geometry. இதை விடவே கூடாது. சரிங்களா? With this we'll stop. We'll continue in the next class. Thank you very much. God bless you all. Okay, any doubts you can ask me. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Sir, சொல்லுங்கம்மா. Sir, on the last stepல log எப்படி sir அந்த வேல்யூ மாறுச்சு √1 - x square? அதாம்மா, the secant theta இருக்கு இல்லையா? Actually trigonometry ஒரு formula is there. We have secant square x minus tan squared x. I'll just open the video, please. Okay, so we have the formula secant squared x minus tan squared x is equals to 1. From this we can write secant squared x is equals to 1 plus tan squared x, which is equals to 1 plus, we have taken tan squared x is what? Tan theta is equals to x. Inga theta irukku, let's take this as theta. Then tan square theta is x square. We want secant x, secant theta, which is equals to square root of 1 plus x square. Adha inga potrukken. Sorry, 1 plus x square. Okay. Right? I've taken wrongly written 1 plus x square. Please take 1 plus, not 1 minus x square. 1 plus x square. Okay, right. Thank you, See you, sir. ma. Good night. Good night, ma. Good night. Thank you.